Estos fueron solo algunos de los miles de comentarios que inundaron Internet, encendiendo una tormenta que partió al mundo digital exactamente por la mitad. Todo comenzó con un video tembloroso de 10 segundos de una cena tranquila. Pero la verdadera explosión ocurrió días después, con una sola publicación de la celebridad en el centro de todo. Sobre un fondo negro absoluto, aparecieron 5 palabras, como pudo un video secreto de una cena desatar un debate global y obligar a una de las estrellas más grandes del mundo a hacer esto. Para entenderlo, tenemos que volver al principio, un reservado discreto, una influencer llena de esperanza y la decisión fatídica de presionar grabar. El suave resplandor de las bombillas Edison banaba las mesas de área, un restaurante conocido menos por sus estrellas Michelin y más por su discreción. Era el tipo de lugar donde la elite de la ciudad podía quitarse la armadura pública durante unas horas. En el reservado más apartado estaba sentada Anya Sharma. Para el mundo, era un titan de la industria cinematográfica, un rostro que vendía miles de millones en taquilla. Pero Ali, era solo una mujer intentando disfrutar de una comida en paz. Vestía de manera sencilla, con un suéter color crema, y lavaba su famoso cabello recogido. Frente a ella estaba su padre, celebrando su cumpleaños número 65. Era un momento raro y robusto de normalidad en una vida que no tenía nada de normal. Su conversación fluía con naturalidad, llena de recuerdos compartidos y risas, muy lejos de las alfombras rojas que definían la vida de Anya. Estaba relajada, con los hombres sueltos y una sonrisa suave en los labios, una versión de ella que el público casi nunca veía. Ese era su santuario. A unas cuantas meses de distancia, otra comensal vivía una experiencia muy distinta. Se llamaba Chloe, y su teléfono estaba apoyado contra un vaso de agua, colocado en el ángulo justo. Chloe lavaba Chloe's Cravings, un blog gastronómico que, siendo honestos, apenas sobrevivía. Era un pez diminuto en un océano de creadores de contenido, desesperada por su gran oportunidad, por ese contenido que la lanzara a las gracias del algoritmo. No había ido a área por la comida, estaba muy por encima de su presupuesto, sino por la posibilidad. Sabía que los famosos iban allí. Su plan era simple, tomar algunas fotos con ambiente, fingir que ese lugar era parte de su vida cotidiana. Y entonces la vio. Anya Sharma. Fue como un rayo. El corazón de Chloe empezó a latir con fuerza. Esto era su bolito dorado. Su primer impulso fue pedirle una selfie, pero lo descartó enseguida. Una selfie era efímera, una publicación con algunos cientos de me gusta, y luego el olvido. Pero un video espontáneo, eso era diferente. Eso era exclusivo. Eso era contenido. Una guerra estalló en su cabeza. Una parte gritaba que estaba mal. Anya estaba con su familia, en un momento privado. Pero otra voz, más fuerte, lo susurraba sobre el potencial. Las vistas. Los seguidores. La validación. Ese podía ser el video que lo cambiara todo. Observó a Anya reírse por algo que dijo su padre, una risa genuina, sin defensas. Era un momento hermoso y privado. Y en ese instante, la ambición de Chloe ganó. Se dijo a sí misma que no era realmente una invasión. Después de todo, estaban en un lugar público. No era una paparazzi, solo otra clienta. Estaba ofreciendo un vistazo a la vida real de una estrella, algo que los fans ansiaban. De una forma retorcida,
se convencio de que estaba haciendo un servicio. Con los dedos temblorosos, abrió la cámara del teléfono. Hizo zoom más allá de la luz titilante de las velas hasta que el rostro de Anya Sharma llenó la pantalla. El enfoque era un poco borroso, la luz algo oscura, pero no importaba. Era auténtico. Crudo. Contuvo la respiración y presionó el botón rojo. Durante 10 segundos capturó un momento que no lo pertenecía. Al mirar el clip en su teléfono, una ola de culpa la invadió, pero fue rápidamente ahogada por una descarga de adrenalina. Lo tenía. Ahora solo tenía que decidir qué hacer con ello. De regreso en su pequeño apartamento, Chloe se sentía como una general planeando una campana. Ese clip de 10 segundos de Anya Sharma reposaba en su escritorio como una granada digital a punto de explotar. La culpa que había sentido en el restaurante había desaparecido, reemplazada por una excitación febril. Este era su momento, y pensaba pulirlo a la perfección. El material original era tembloroso y el audio, un desastre. Lo estabilizó lo suficiente para que se pudiera ver, pero lo dejó lo bastante crudo como para que pareciera auténtico, como un verdadero, captado en cámara. Luego vino la música. Recorrió pistas libres de derechos hasta elegir una pieza suave de piano, ligeramente melancólica. Era el tipo de música que sugiere intimidad y vulnerabilidad, transformando una simple cena en lo que parecía un vistazo a la vida secreta y solitaria de una superestrella. Era manipulator. Y era brillante. Después, el texto. Escribió y borró durante casi una hora, buscando el equilibrio perfecto entre falsa inocencia y curiosidad provocada. Al final, lo logró. Comenzó con un descargo de responsabilidad. Nunca quería invadir la privacidad de nadie, pero esta noche estaba cenando y sixa la única y inigualable Anya Sharma. Eso la convertía en una participante reticente. Luego, el gancho. Parecía tan pensativa, realmente te hace reflexionar sobre las prisiones de la fama. ¿Ustedes qué opinan? Cerró con una ristra de hashtags. Hashtag Anya Sharma, hashtag celebridad, hashtag vida real, hashtag reflections, hashtag captado en cámara. Con una respiración profunda, hizo clic en publicar. Durante la primera hora, nada. 100 vistas, casi todas de sus seguidores habituales. Qué suerte, comentó alguien. Se ve preciosa, dijo otra persona. El corazón de Chloe se hundió. Eso era todo. Tanto riesgo para nada. Actualizó la página una y otra vez. Y entonces, empezó. Primero, un repost de una gran cuenta de fans de Anya Sharma. Luego otro. Las vistas saltaron de cientos a 10,000 en 30 minutos. Los comentarios llegaban más rápido de lo que podía leer. Déjenla en paz, escribió un usuario. Pero por cada comentario así, había 5 más avivando el fuego. Se la ve tan triste, especuló alguien. Seguro está sola. Debe ser durísimo ser famosa. Otro añadió, ¿quién es ese hombre? ¿Está rompiendo con su novio? La música triste hacía su trabajo. La charla tranquila con su padre ahora parecía una conversación sombría. Su expresión pensativa se interpretaba como tristeza. La narrativa de Chloe se estaba imponiendo. A la tercera hora, el video alcanzó las 100,000 vistas. Blogs de chismes lo incrustaron en sus páginas, acreditando a Chloe's cravings y enviando miles de visitantes nuevos a su perfil. Chloe estaba pegada a la pantalla,
viendo como los números se disparaban. Su conteo de seguidores, estancado durante meses, explotaba, 5.000, 10.000, 25.000. El teléfono no dejaba de vibrar. Cada actualización era una descarga de dopamina. Lo había logrado. Se había vuelto viral. La gente no solo miraba el video, debatía, lo diseccionaba y proyectaba en sus propias emociones. La culpa era ya un recuerdo lejano, enterrado bajo una avalancha de me gusta y compartidos. Por primera vez, Chloe se sencha poderosa. La mañana siguiente, el video de Chloe ya no era solo viral, se había convertido en un evento cultural. Programas matutinos hablaban de él, locutores de radio lo debatían, y el internet se fragmentó en dos bandos muy ruidosos, equipo privacidad y equipo figura pública. El equipo privacidad estaba furioso. Veían las acciones de Chloe como una violación ética repugnante. Un periodista reconocido tuiteó: "Esto no está bien". Anya Sharma estaba cenando en privado con su padre en su cumpleaños. ¿Quién grabó esto debería avergonzarse? ¿Dónde está el límite? Miles estuvieron de acuerdo, argumentando que ser famoso no significa renunciar al derecho a una vida privada. Recordaron el acoso constante de los paparazzi, viendo esto como otro síntoma más de una cultura enferma y obsesionada con las celebridades. Del otro lado estaba el equipo figura pública. Algunos eran fans acérrimos de Anya que, irónicamente, se sentían con derecho a cada fragmento de su vida, agradeciendo a Chloe por compartir un momento real. Otros adoptaron una postura más cínica. Este es el precio de la fama, declaró un podcaster popular. Cuando aceptas ser una estrella multimillonaria, aceptas cierto nivel de escrutinio público. Ese argumento tocó una creencia muy extendida, que la fama es una transacción en la que la privacidad es la moneda. Si estás en un restaurante público, dicen, no puedes esperar privacidad. El debate se convirtió en una guerra indirecta sobre las relaciones parasociales, donde los fans sienten una conexión personal con alguien a quien nunca han conocido. Las secciones de comentarios se volvieron campos de batalla. Si quería privacidad, debería haber comido en casa, escribió alguien. La respuesta no tardó, entonces los famosos son prisioneros en sus propias casas. ¡Qué idea tan ridícula! Mientras tanto, Chloe surfaba la ola. Su número de seguidores superó los 100.000. Los medios querían entrevistarla. En una llamada con un gran blog de entretenimiento, reforzó su narrativa. Me conmovió mucho, dijo, con una sinceridad fingida. Ves a alguien que parece tener una vida perfecta y te das cuenta de que también tiene sus propias luchas. Sentí que era algo humano, importante de compartir. Ya no era solo una bloguera gastronómica. Era una comentarista cultural. En su mente, era la heroína. La conversación se fue alejando cada vez más del video original. La agradable cena de Anya con su padre quedó enterrada bajo especulaciones. A su padre lo etiquetaron como un hombre misterioso, con teorías disparatadas sobre su identidad. Ese clip de 10 segundos se había convertido en una prueba de Rorschach donde cada quien vea lo que quería ver. Y las cosas estaban a punto de empeorar. Mucho. Durante 3 días, Chloe estuvo en la cima del mundo. Su número de seguidores superó el 250,000. La elogiaban por abrir una conversación. Pero el subidón de la viralidad es efímero,
y Chloe podía sentir como el foco de atención empezaba a desplazarse. Lo aterraba volver a la oscuridad, regresar a resonar tacos de $5. Necesitaba escalar la situación. Envalentonada por su nueva fama, Chloe decidió redoblar la apuesta. Recordó un detalle minúsculo y insignificante del restaurante. Un camarero había derramado un poco de agua al rellenar el vaso de Anya. Anya no reaccionó, simplemente secó la mancha con su servileta. El camarero se disculpó una y otra vez, y el padre de Anya lo tranquilizó con una sonrisa amable. Un no evento total. Pero para Chloe, era una oportunidad. Colocó su teléfono y comenzó a grabar un video de seguimiento. Hola, chicos, empiezo, con un tono grave y solemne. Necesito hablar con usted sobre algo. He visto todo el debate y, aunque mantengo mi decisión de haber compartido ese momento, hay algo más que ustedes no vieron. Hizo una pausa dramática. Muchos dirán lo triste que se vea Anya. Pero yo six algo diferente. Yo six prepotencia. De yo que la palabra flotera en el aire. Un camarero cometió un error diminuto. Derramó un poco de agua. Pero la forma en que Anya reaccionó, fue una mirada de puro desprecio. No dijo una sola palabra, lo cual fue casi peor. Fue una mirada fría, despectiva. El pobre camarero parecía a punto de llorar. Ella actuó como si fuera invisible. Fue una actuación magistral. Estaba tocando la fibra del deseo colectivo de ver a las celebridades bajadas de su pedestal. Ya no se trataba solo de un video secreto, ahora era revelar las verdaderas caras de una estrella querida. No compartí esto al principio porque no quería parecer que la estaba atacando, continuó Chloe, fingiendo reticencia. Pero ver a tanta gente decir que es perfecta, que es un alma gentil, no es esencia correcto. Los ricos y famosos necesitan recordar que quienes los atienden son seres humanos. No podía quedarme calada. Termino mirando directamente a la cámara. Esa es la verdad. Hagan con ella lo que quieran. El efecto fue instantáneo y explosivo. El video de tono y superó con crex al original. El hashtag Anya Sharma expuesta comenzó a ser tendencia. Los debates sobre privacidad quedaron ahogados por un tsunami de indignación dirigido a Anya. ¿Lo ven? Lo sabía. Decía un comentario. Todas estas celebridades son iguales. Monstruos fuera de cámara. Otro añadía. Gracias, Chloe, por mostrarnos la verdad. Hace falta Valencia para enfrentarse a alguien tan poderoso. Chloe había logrado cambiar por completo la narrativa. Ya no era una oportunista, era una denunciante. Le había dado a Internet una velana, y este devoró la historia con entusiasmo. La imagen pública de Anya Sharma estaba siendo demolida en cuestión de horas, todo badu en una mentira absoluta. La única pregunta ahora era, ¿cómo respondería Anya Sharma? Durante 4 días, el equipo de Anya Sharma siguió el manual clásico de manejo de crisis, no decir nada. Dejar que la tormenta pasara. Pero el segundo video de Chloe, la acusación de crueldad, lo había cambiado todo. Esto ya no era un tema de privacidad, era un ataque directo a la integridad de Anya. La estrategia paiva estaba fallando. La mentira estaba ganando. La noche del cuarto día, Anya se sentó con su equipo, todos con rostros sombríos. Le mostraron las métricas, los hashtags en tendencia, el sentimiento abrumadoramente negativo.
Su padre estaba siendo acusado por periodistas. El camarero recibía hostigamiento en redes. La situación estaba fuera de control. Tenemos que hacer algo, dijo Anya, con voz tranquila pero firme. No voy a permitir que esta mentira quede así. Su publicista sugirió un comunicado de prensa. Su abogado, una carta de cese y desistimiento. Anya negó con la cabeza. No. Esto empezó en su terreno. Y lo voy a terminar en el mío. Voy a hacer un video. Era un riesgo enorme. Una respuesta sin guión podía salir muy mal. Pero Anya estaba decidida. Esa noche apareció la publicación de 5 palabras en sus redes. Es hora de contar mi versión. Internet estalló. Al día siguiente, a las 6:00 de la tarde, Anya salió en vivo. Estaba en su sala de estar, sentada en un sofá sencillo. Sin maquillaje, con una camiseta gris lisa. Se la veía cansada, pero sus ojos estaban claros y firmes. El contador de espectadores llegó al millón en el primer minuto. Hola a todos, comenzó, con voz serena. Estoy segura de que saben por qué estoy aquí. En los últimos días ha estado circulando un video mío cenando en privado con mi padre. Y junto a él, se ha contado una historia sobre mí. Una historia que no es cierta. No empezó con enojo. Empezó con vulnerabilidad. El primer video, no voy a mentir, fue profundamente perturbador. Que un momento privado, la celebración del cumpleaños de mi padre, fuera grabado en secreto y compartido con el mundo se sintió como una violación. Pero no es por eso que estoy aquí hoy. Se inclinó ligeramente hacia adelante. Estoy aquí por el segundo video. El que me acusó de ser cruel con un camarero. El que me pintó como una especie de monstruo. La historia que les contaron es una completa fabricación. Y entonces, presento las pruebas. Mi equipo y yo contactamos el restaurante, Aria. Estaban horrorizados por el acoso que estaba recibiendo su personal. Revisaron las grabaciones de seguridad de esa noche y nos dieron permiso para compartirlas con ustedes. La pantalla se dividió. De un lado estaba Anya. Del otro, imágenes nítidas en blanco y negro de las cámaras de seguridad. Se veía al camarero derramando el agua. Se veía a Anya apenas reaccionar. Y, lo más importante, se veía claramente a su padre riendo con amabilidad y dando una palmada tranquilizadora al camarero. Luego, las imágenes continuaban. Al final de la cena, Anya se acercaba al puesto del camarero, hablaba con él, sonría y le estrechaba la mano. Este es Marco, dijo Anya mientras corrían las imágenes. Es un actor joven que trabaja en área para pagar sus cuentas. No le lance ninguna mirada de desprecio. De hecho, cuando nos sabemos, me detuve para decirle que yo había estado en su lugar, que trabajamos sirviendo mesas, y que no se preocupara por un poco de agua derramada. Tuvimos una charla muy agradable. El impacto fue devastador. Una demolición visual y irrefutable de la mentira de Chloe. Pero Anya no había terminado. Y también tengo esto, dijo, levantando un recibo frente a la cámara. Como pueden ver, dejamos una propina del 50%. No porque tuviéramos que hacerlo, sino porque el servicio fue excelente y queremos encuidar a las personas que trabajan duro. Dejó el recibo sobre la mesa.
La persona que mi grabó y luego crió esta historia malintencionada lo hizo por una sola razón, attention. Construyó una narrativa basada en una mentira para impulsar su propio perfil, a costa de mi reputación, de la tranquilidad de mi padre y de un joven que solo intentaba hacer su trabajo. Esto no es periodismo. Esto no es una denuncia. Es una maniobra calculada y cruel para alcanzar la fama. Miró directamente a la cámara. Internet puede ser un lugar increíble. Pero también puede ser un lugar donde las mentiras viajan más rápido que la verdad. Todos tenemos una elección. Podemos sacar conclusions basadas en clips de 10 segundos y textos sensacionalistas, o podemos elegir actuar con empatía. Espero que, después de esto, todos intentemos un poco más elegir lo segundo. Corto la transmisión. Duró menos de 10 minutos. Internet quedó en silencio por un instante, como conteniendo la respiración. Y entonces, estalló la segunda tormenta. Las repercusiones de la respuesta de Aña fueron un evento sísmico. El Tribunal de la Opinión Pública, que tan ansiosamente la había condenado, invirtió su veredicto con una velocidad asombrosa. La Maria no solo se volvió contra Chloe, se convirtió en un diluvio bíblico. El hashtag Anya Sharma expuesta fue reemplazado por hashtag Chloe is overparty y hashtag salty Chloe. Sus comentarios, antes llenos de elogios, se transformaron en una picota digital inundada de emojis de payasos y serpientes. Eres una mentirosa patológica. ¿Cómo te atreves a atacar al padre de Anya y a ese pobre camarero? No, iniciaste una conversación, iniciaste una casa de brujas. Su número de seguidores, su mayor orgullo, comenzó a desplomarse. Era como ver un desplome versátil en tiempo real. Los mismos blogs que habían difundido su exclusiva, ahora publicaban titulares como influencer atrapada en una mentira cruel tras revelarse las cámaras de seguridad por Anya Sharma. Chloe intentó defenderse con una disculpa frenética, llena de errors, en sus historias de Instagram. Lo siento mucho, malinterpret la situación. Nunca quis herir a nadie. Era demasiado tarde. La disculpa fue vista como débil y egoísta, y fue ridiculizada y descartada de inmediato. La confianza había sido destruida. El restaurante Aria emitió un comunicado confirmando las imágenes, elogiando a Anya y anunciando que Chloe tenía prohibida la entrada de por vida. También expresaron su apoyo a su empleado, Marco, que ahora era celebrado como un héroe. Una recaudación de fondos iniciada por fans de Anya reunió rápidamente miles de dólares para sus clases de actuación. Al darse cuenta de que no podía sobrevivir a la tormenta, Chloe hizo lo único que podía hacer. Desapareció. Su foto de perfil fue reemplazada por un avatar gris. Su biografía fue borrada. Y luego, una a una, sus cuentas se esfumaron. Chloe's cravings dejó de existir. Había conseguido la fama que tanto ansiaba, pero era la fama de la infamia. Se convirtió en una advertencia, un meme, un fantasma digital que siempre sería recordado como la chica que mintió por clics. En las semanas siguientes, el polvo se asentó. Chloe nunca volvió a aparecer en línea. Su huella digital fue borrada, pero Internet nunca olvida. Hacer un Chloe se convirtió en una expresión para referirse a inventar una historia por notoriedad y ser expuesto de forma espectacular. Anya Sharma, en cambio, emergió con su reputación no solo intacta, sino fortalecida. Su respuesta fue elogiada como una clase magistral de manejo de crisis.
Al enfrentar el chisme con pruebas claras y irrefutables, recupero su narrativa con gracia y autoridad. El incident impulsó a Anya a un nuevo rol, defensora de la ética digital. Comenzó a alzar la voz, no con rabia, sino con una visión matizada sobre el efecto deshumanizante de ser visto como contenido en lugar de como una persona. Su experiencia se convirtió en un caso clave en los debates sobre el lado oscuro de la cultura influencer. El acto destinado a destruirla terminó dando una voz más poderosa. La historia de la cena secreta se volvió un punto de referencia para una conversación mucho más amplia sobre nuestra relación con la fama y los peligros de las relaciones parasociales, donde la inversión emocional de un fan puede pudrirse y transformarse en una sensación de derecho. También fue una lección contundente sobre la responsabilidad. Mostró que, en un mundo lleno de cámaras, desde el teléfono de un influencer hasta el CCTV en el techo de un restaurante, la verdad tiene más caminos que nunca para salir a la luz. El plan de Chloe dependía de que ella tuviera la única cámara. No contó con la segunda, el testigo objetivo que acabaría exponiéndola. El incidente nos obligó a mirarnos al espejo. Mostró lo fácil que es manipular a una audiencia con una narrativa bien construida y una canción triste de piano. Reveló un hambre colectiva por el drama y una disposición a creer lo peor de las figuras públicas. La respuesta serena y baida en pruebas de Anya fue un antídoto poderoso contra el veneno de las opiniones impulsivas y la indignación instantánea. Fue un llamado a pausar y a pensar críticamente. La historia de Anya y Chloe es un recordatorio contundente de lo rápido que se construyen y destruyen narrativas en Internet. Plantea muchas preguntas para todos nosotros. ¿Qué opinas tú? ¿Es alguna vez aceptable grabar a alguien sin su consentimiento, incluso si es una figura pública? ¿Y qué responsabilidad tenemos nosotros, como consumidores de contenido, de cuestionar las historias que nos cuentan? Díganos tu opinión en los comentarios. La línea entre lo público y lo privado parece desdibujarse cada día más, y es una conversación que todos necesitamos tener. Al final, la historia que comenzó con una cena secreta no trataba realmente sobre Anya Sharma ni sobre Chloe. Trataba sobre nosotros. Sobre el mundo que hemos construido en línea, un mundo de juicios instantáneos y reputations desechables. Es una historia sobre la línea entre el interés público y la vida privada, y sobre cómo esa línea ha sido prácticamente borrada por la cámara del smartphone. La respuesta de Anya nos dio una plantilla poderosa para navegar este nuevo mundo, enfrentar las mentiras no con gritos más fuertes, sino con hechos tranquilos. Enfrentar la indignación no con pánico, sino con pruebas. El video de la cena secreta se volvió viral, pero la verdadera historia fue como la verdad se volvió viral justo detrás de él. Y nos deja una última pregunta, en nuestra prisa por consumir la próxima gran historia, ¿estamos dispuestos a detenernos y preguntar si es verdad? La salud de nuestro mundo digital puede depender de la respuesta.